Assalamualaikum. Hai. Hari ini dekat Institut Kraf Negara, saya akan kenalkan bengkel tenunan. Over here is our class. Itu our classroom. Belakang we've got our meeting room. Tepi here our pantry. So if we have late breakfast, we have it here. And then belakang here is our main place, workshop. Hari ini kita akan pusing. Saya akan tunjukkan satu bengkel tenunan ni. So, truth be told, dulu sini penuh bengkel ni. Tahun bawah 2010, tenaga pengajar kita orang kata 20-30 student. Sekarang ni 11, 15, 16 je student. So kita punya sebahagian je. Yang ni weaving room kita orang dah habis. So sebab tu kosong, tak ada benang. And this one weaving room semester 03. And kat belakang ada proses-proses lain untuk penyediaan loseng. Okay, so this is kita punya storeroom where we have all the alat. Okay. So over here we have multiple benang. This one benang polyester kita guna untuk first semester, which is synthetic lah. It's not real silk. Over there that's real silk. Bundle over there. Ni semua silk sebenar. Over here we have ikat puah, which is tenunan Sarawak, very different daripada tenunan yang kita orang buat ni, which is tenun Terengganu. And then we have all our toolbox. So this is the first process before any weaving happens. You will get, if you want to start weaving, you will have to buy. Kalau nak start tenun, kena beli benang sutera. So yang ni datang straight daripada kilang Cina. Dia akan vacuum dulu. Vacuum ketak banyak-banyak 1 kilo. And then you bawa keluar, basuh, dapatlah macam ni. And then baru you warnakan. Ikut suka hati, whatever colour you like, any colour. Kecuali kalau benang natural colour. Natural colouring is very complicated and hard. Yang ni chemical dye. Untuk macam ni. And then sampai sini, you have to twist it. Twist it. Tarik. Sebab dia nak silang. Then you buat. Anytime kita nak tambah benang hias, which is the gold threads over here, the gold, the silver, that blue. This is all our options. And now kita akan pergi atas. Oh ya, ni I made my friends punya. This one semester 1. Okay, so this is our gallery. And we just had the final assessment. So inilah kita punya final assessment products. Ni guna teknik. Finally project saya kain 5 bersongket. So kalau nampak sini 5 tu ialah yang bahagian yang warna benang. Dia panggil teknik ikat pakan. Kat sini songket yang warna emas ni. Tapi dekat sini sebab tu dipanggil 5 bersongket sebab tindih tempat 5 and tindih songket atas tu. Berapa lama so untuk ni siapkan?
selendang ni masa yang adanya 2 minggu. Tapi patutnya makan sebulan lebih untuk tenun, bukannya untuk sediakan semua. Kalau daripada benang putih tu 6 bulan. Projek ni berdasarkan seramik nyonya. So all this beautiful cantik seramik ni, nampak corak ni sama dengan ni sumber inspirasi lah kira. Yes. Oh, okay. So you can see. So gabungan semua ni akan menghasilkan projek akhir. Sini bunga peony. Would you recommend this place and your course to others? Oh yes, if you're passionate about Malay traditions, then yeah,